আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম Co Solicitors, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। আমার কলিগ সে পিওপিল ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় 12:30 থেকে 2টা আপনার প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম Co Solicitors ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি, তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। হোয়াট ইজ দ্য ল অন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইন দ্য ইউকে? এটা অনেক হচ্ছে, এই লকডাউনের সময় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা বেড়ে গেছে এবং ইউকের মধ্যে এটা কি? ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইন দ্য ইউনাইটেড কিংডম ইজ এ ক্রিমিনাল অফেন্স। এটা ক্রিমিনাল অফেন্স। এটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের বিভিন্ন ধরনের আপনার হইতে পারে। সেটা দ্য ল সেজ দ্যাট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অর অ্যাবিউজ ক্যান বি ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ হইতে পারে, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হইতে পারে, সাইকোলজিক্যাল অ্যাবিউজ, মানসিকভাবে যন্ত্রণা দেওয়া, কাউকে মানসিক অ্যাবিউজ করা, এটাও আপনার ডোমেস্টিক অ্যাবিউজের মধ্যে পড়বে। ভার্বাল, মৌখিকভাবে কারোর সাথে অ্যাবিউজ করা। ইমোশনাল অ্যান্ড মেন্টাল, মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া। এবং ফাইন্যান্সিয়াল, যে একদম মানুষের বেসিক যেটা নিড ওইটার থেকে তাকে না দিয়ে তাকে খুব কড়াকড়ি ফাইন্যান্সিয়াল একটা খুব প্রেশারের মধ্যে রাখা, একদম প্রত্যেকটা পেনির হিসাব নিকাশ চাওয়া, রিসিপ্ট চাওয়া, কত টাকা খরচ করেছে, কিভাবে খরচ করেছে, সবগুলোর উপরে এগুলো সবগুলা আপনার আইনগতভাবে এগুলো সবগুলো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, ডোমেস্টিক অ্যাবিউজের মধ্যে পড়বে। There have been 4,093 domestic abuse arrests in London alone in the last 6 weeks, the Metropolitan Police has said. পুলিশ বলছে কি, মেট্রোপলিটন পুলিশ লন্ডনের যে পুলিশ ফোর্স আছে তারা বলছে কি, রিসেন্টলি এই লকডাউনের সময় 6 সপ্তাহের মধ্যে 4,093 জনকে ডোমেস্টিক অ্যাবিউজের জন্য অ্যারেস্ট করেছে। 4,093, 4,093 6 উইকস টাইমের মধ্যে। সেটা সময়টা আসছে আসলে 9th of March থেকে আপনার 19th of April পর্যন্ত, জাস্ট অ্যাবাউট 6 উইকসের মধ্যে তারা 4,093 পার্সনকে ডোমেস্টিক অ্যাবিউজের জন্য অ্যারেস্ট করেছে লন্ডন পুলিশ।
charges were up 24% from 9th of March. 24% people have been, more people have been charged. The 24% আগের যে সচরাচর যে পার্সেন্টেজ ছিল তার চাইতে 24% বেশি মানুষকে চার্জ করা হয়েছে। When people with coronavirus symptoms were asked to self isolate compared to last year, যখন লকডাউনের সময় যে গভর্নমেন্ট বলছে তোমরা সেলফ আইসোলেট করো, তোমরা মানে ঘরের বাইরে যাবা না, নিজেকে আইসোলেট করে রাখতে হবে এই লকডাউনের সময়, এবং এই সময়ে 6 উইকসের মধ্যে আপনার 4093 অ্যারেস্ট করেছে, যেটা আপনার বিগত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। This equates to nearly 100 arrests a day on average. পুলিশ বলছে কি এই সংখ্যাটা হচ্ছে ডেইলি 100 জনকে তারা অ্যারেস্ট করেছে, প্রত্যেক দিন এভারেজ 100 জনকে। While domestic abuse calls have risen by around a third in the same period, এবং ডোমেস্টিক অ্যাবিউজের জন্য যে কল, ভিকটিমরা যে ফোন কল করবে পুলিশের কাছে, ওই কলও অনেক 1/3 আপনার a third in the same period বেড়ে গেছে গত মানে সচরাচরের তুলনায়। এই লকডাউনের সময় তারা অনেক বেশি কল পাইছে পুলিশ যারা ভিকটিম তাদের কাছ থেকে। The Metropolitan Police Force has said charges and cautions were up 24% during a period, যে 24% আপ হাই হয়েছে, চার্জ করেছে তারা বেশি মানুষকে, এবং কৌশন দিয়েছে, মানে কৌশন হলো আর একটা মানে যেটা কোর্টে যায় না, কৌশনের মধ্যে ওখানে শেষ হয়ে যায়। 24% বেশি লোককে তারা চার্জ করেছে এবং কৌশন দিয়েছে এই পিরিয়ডের মধ্যে। When people with coronavirus symptoms were asked to self isolate, যখন করোনা ভাইরাস সিমটম নিয়ে যারা সাফার করতেছিল, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল সেলফ আইসোলেট করার জন্য, এবং যাদেরকে বলা হয়েছিল যে তোমরা লকডাউনের মধ্যে সবাইকে রাখা হয়েছিল, কম্পেয়ার টু লাস্ট ইয়ারের তুলনায় প্রায় 24% বেশি মানুষকে চার্জ করেছে এবং কৌশন দিয়েছে। The number of recorded domestic abuse incidents has also seen a small year-on-year rise. Just domestic incident গুলো abuse যেগুলো এগুলো বছর বছর এটা কিন্তু বাড়তেছে, এটা প্রত্যেক বছর এটা বাড়তেছে, with 17,275 recorded between 9 March and 19 April. পুলিশ বলছে কি 9 মার্চ এবং 19 এপ্রিল পর্যন্ত, 19 এপ্রিল পর্যন্ত 17,275 তারা কেস তারা রেকর্ড করেছে এই সময়টার মধ্যে, যে 17,275টা 9th of March থেকে 19th of April এই সময়ের মধ্যে, প্রায় 6 weeks time. A 9% increase on the same period in 2019. এটা হইল 9% increase compared to the last year in the same period. There have been 2 domestic related murders recorded in London. যে মার্ডার হয়েছে 2 জন, ডোমেস্টিক রিলেটেড মার্ডার, এবং এই টাইপের মানে অফেন্সের মধ্যে আমরা 2 জন মার্ডার হয়েছে লন্ডনের মধ্যে। As police continue to warn of an increased risk of abuse during the strict measures in place, যে পুলিশ যখন ওয়ার্নিং দিতেছিল যে যখন আমাদের স্ট্রিক্ট লকডাউন চলতেছিল তখন মানে এটা ইনক্রিজ করতেছে ডোমেস্টিক অ্যাবিউজগুলো, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সগুলো, এটা পুলিশ কিন্তু ওয়ার্নিং দিচ্ছিল যে এটা বাড়তেছে, কিন্তু এটা বেড়েই যাচ্ছে, এবং 2 জন আপনার মার্ডার হয়েছে ডোমেস্টিক রিলেটেড ম্যাটার নিয়ে।
The Metropolitan Police has given examples of some of the cases it has dealt with in recent weeks. পুলিশ কিন্তু বিভিন্ন নিউজ মিডিয়া প্রেসের মধ্যে এক্সাম্পল দিয়েছে কিভাবে ডোমেস্টিক অ্যাবিউজটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সগুলো বাড়তেছে, কিভাবে এটা ইনক্রিজ করতেছে, কীরকম ডোমেস্টিক অ্যাবিউজগুলো হচ্ছে, কোন টাইপের অ্যাবিউজ ভায়োলেন্সগুলো হচ্ছে, এগুলোর বিভিন্ন এক্সাম্পল পুলিশ কিন্তু দিয়েছে বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে, ইনক্লুডিং one in which police discovered that a man reported by a victim was linked to firearms, including police বলছে কি একজন ভিকটিম যেটা রিপোর্ট করেছিল ডোমেস্টিক অ্যাবিউজের জন্য এবং যাকে রিপোর্ট করেছে ওই ব্যক্তি ফায়ার আর্মসের সাথে লিঙ্কড ছিল, তার মানে গান, সে গানের সাথে লিঙ্ক ছিল। এই ধরনের কেস আপনার পুলিশ ডিল করেছে লন্ডনের পুলিশ, এবং দুইটা কেস দুজনের মার্ডার হয়েছে, এটাও ডোমেস্টিক রিলেটেড ম্যাটার নিয়ে। সুতরাং এই ডোমেস্টিক অ্যাবিউজটা বেড়ে যাচ্ছে এবং এই লকডাউনের সময় এটা আপনার অনেক মানে বেশি হারে হচ্ছে, যার জন্য পুলিশ অ্যারেস্ট করতেছে, চার্জ করতেছে এবং যাদেরকে কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হবে। I will go to my colleague Barrister India Flanagan, যে আমার কলিগ পিওপিল ব্যারিস্টার will talk on the domestic violence, examples of domestic violence, please. Different types of domestic violence in India, please. Yes, of course, Shafi. Well, domestic violence is now commonly termed domestic abuse to reflect that there are many different types of domestic abuse that victims can suffer. So it's not just physical or sexual violence, it can be psychological, emotional, or economic abuse too. That's why the government changed the definition in 2015. So domestic abuse can cover many different types, as Shafi has just indicated. It can cover coercive control, psychological and emotional abuse, physical, sexual, financial, emotional, harassment, stalking, and abuse that's inflicted online. So, for example, where perpetrators of domestic abuse will contact victims on social media, Facebook, Instagram, for example, and send distressing messages. And there is a broad term. So when I say, for example, coercive behaviour, what I mean by that is people that are making threats or carrying out threats to hurt him or her, threatening to leave that individual, making her do illegal things under what we call duress. And that's similar to behaviour where the perpetrator is trying to intimidate the victim. So again, making her afraid, putting her or him down by using certain actions or gestures. Emotional abuse can mean, again, making somebody, him or her, feel bad about themselves, calling them insulting names, making them feel crazy. And you can see from all of these types of behaviour that the intended effect is to make the complainant, so the victim, feel bad, feel vulnerable, feel hopeless. Domestic abuse is quite often, but not always, a gendered crime. So it's mostly perpetrated by men against women. However, it's very important to acknowledge that domestic abuse can also happen against men inflicted by women. Normally, it happens in relationships, romantic relationships. However, it can happen from parents to children, children to parents, siblings, and other types of dynamics. As Shafi has indicated, there has been a significant increase, unfortunately, in the number of domestic abuse-related incidents that have occurred during lockdown. And what research has found is that there's been a shift in the type of abuse that has been recorded in lockdown, where before lockdown there was a loss of abuse
inflicted by ex-partners. But now, due to the circumstances of lockdown, people being contained in the same house, there has been a rise in abuse inflicted by current partners or family members. The difficulty with domestic abuse incidents is that there are often barriers or things that prevent victims from reporting domestic abuse. And before lockdown, there was a statistic that only 1 in 5 women had in a refuge. So what I mean by a refuge is certain hostels and certain organisations where women can go to, or men can go to escape their perpetrators. And only 1 in 5 of those individuals had a criminal case against their perpetrator. And the reasons is lots of people don't report for a number of reasons. Firstly, they are scared they're not going to be believed by the police or in the court. Sometimes, unfortunately, there can be perceived that there is a stigma attached to being a victim of domestic abuse. Another reason, a very important one, is that the victim may feel that if they have shared children with the perpetrator of domestic abuse, that perpetrator will threaten harm to the children if a report is made. And then similarly, that the victims may worry about losing their children. And also the idea of having to go through the criminal justice system and have to go through a court and trial process is understandably very distressing. It's important, however, to emphasise that there are a variety of protective measures that the courts have put in place for vulnerable witnesses, and victims of domestic abuse usually almost always fall into that category. And these protective measures are called special measures, and they consist of a variety of different measures. For example, screens. So the victim of domestic abuse in a trial against the perpetrator of domestic abuse can have a screen, so they can't see that person when they're giving evidence. They can also give evidence via a live link. So what that means is they're not actually physically inside the courtroom. They might be in another room in the court, but they're giving evidence through a link, a bit like I am doing now. I'm speaking through a link. Also, there is evidence in private, where, for example, the public or press can't come in, but that is less common, and that's usually for cases involving sexual offences or intimidation from people that aren't the perpetrator. And in a criminal case, the perpetrator is called the defendant, and that means the person that's standing charge. You can also have a interview. So when you give your interview to the police, that can be recorded by the police, and that can stand as part of your evidence. So you don't have to recite that again in court. That's played, and then you are questioned by a lawyer for the defendant. And although it's very difficult, and although there are barriers, it's always important to remember those special measures. But the difficulty, again, and the reason why there are so few domestic abuse cases, is that it is often very difficult to prosecute. Sometimes the complainant will make a report, and then for a variety of reasons, maybe the reasons I've already outlined, they will withdraw their complaint from that they made to the police later. So they won't want to come to court, they won't want to give evidence, and then that's very difficult to then proceed with the case. It's possible, but it's made a lot harder. Often it's the complainant's words against the defendant's words, so it's he said, she said, who should we believe? And there's often not independent evidence, so there's not CCTV image. There's sometimes a 999 call, and that's helpful. There can be, for example,
bank statements to show the financial control that the defendant has taken, but sometimes that evidence isn't available. And going into the different types of abuse slightly further, as Shafi has asked, is coercive and controlling behaviour is very, very important. And this was a big development that was made because it recognised, as I've already outlined, that it's not just physical behaviour. Coercive and controlling behaviour reflects a range of acts designed to make that person feel isolated. And it's where the defendant, as I've already reiterated, exploits their resources. They use their financial resources so that the victim doesn't have any independent resources, and they rely completely on the defendant. And it's essentially that. So it's an act or a pattern of acts of assaults. So that can be physical, it could be threats, not physical, humiliation or intimidation, or other types of abuse that is designed to harm, punish or frighten the victim. For coercive and controlling behaviour to take place, the behaviour must be made repeatedly, continuously, and there must be a pattern of behaviour to have a serious effect on the victim. So in order for that to occur, it must happen on at least 2 occasions. As I've already stated, financial abuse, although probably self-explanatory, it's important to explain exactly what that means. So financial abuse is where someone prevents or stops access to the victim's bank accounts. They, in effect, take control of the other person's bank account. They will spend their money potentially or use their property without that other person's consent. They borrow money, but they never repay the money. And then they control how much money they give to the victim. So they can give them a small allowance of pocket money, where you can see, therefore, that the control is very clear, that that victim has to then go back to the perpetrator and ask for more money to buy food, to travel on a train or on a bus, for example, because they don't have any access to their own bank account. They may also force somebody to take out a loan or a credit card in someone else's name, and thereby they are responsible for the debts that the perpetrator is themselves racking up. It's sometimes very difficult to identify if someone's in an abusive relationship, and it's important to always look out for signs. Some signs could include if a certain individual stops socializing, they withdraw into themselves, they might leave their job, they might leave the college that they are at, they might seem far more nervous than they did before, they may become very frightened of their partner's reactions to things that they've done or things that they've worn. It's very common for partners to ask or demand that a victim has to wear a certain item of clothing. And for that reason, the victim might stop wanting to appear in photographs in case their partner sees them on social media. They also stop having control over their money, as I've already outlined. Their partner constantly checks up on them, so they constantly text them when they're out, they ask where they are. The individual has to text and give the perpetrator of the domestic abuse constant updates when they change location. Their partner might belittle them in public, and belittling means putting somebody down in front of others. And it will make the victim, obviously and understandably, feel very bad, distressed and humiliated. The big telltale sign is when somebody has an unexplained injury, causing them to wear clothing to cover up that injury. So if they suddenly get a big bruise on their arm or a bruise on their face, black eye, for example, and they have to Okay, I think we have